నమస్తే తెలుగువారి మనసాక్షి సాక్షికి స్వాగతం. వెల్కమ్ టు ఆస్క్ యువర్ డాక్టర్ ది ఎన్ఆర్ఐ హెల్త్ షో. ఐ యామ్ ప్రియా గోటేటి. సో మనము లాస్ట్ ఎపిసోడ్‌లో మనం చూసాము నిద్ర ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది. మనం చాలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తాము. ఇర్రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్స్‌లో పడుకుంటూ ఉంటాము. సో ఈ రోజు కూడా మనం నిద్ర గురించే మనము మాట్లాడబోతున్నాం. సో అవర్ ఎపిసోడ్ టుడే ఈస్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ఆర్ఆర్ఆర్ రెస్ట్, రీసెట్, రివైవ్. సో దాని గురించి డిస్కస్ చేయడానికి మనతో పాటు దామోదర్ నరెల్లా గారు ఉన్నారు. కానీ అంతకుముందు ఆయన ఇన్వైట్ చేసే ముందు ఆయనకి రీసెంట్‌గా డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం ఎక్సలెన్సీ అవార్డ్, బెస్ట్ డాక్టర్ అవార్డ్ వచ్చింది. ఆయన ఇప్పుడు ఇండియాలోనే ఉన్నారు. చాలా సోషల్ సర్వీసెస్ కూడా చేస్తున్నారు. ఎల్లుండి వరంగల్‌లో కూడా ఫ్రీ హెల్త్ క్యాంపెయిన్ చేయబోతున్నారు ఆయనకి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దామోదర్ గారు, కంగ్రాచ్యులేషన్స్ ఫర్ డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం ఎక్సలెన్సీ బెస్ట్ డాక్టర్ అవార్డ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రియా గారు. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇట్స్ వెరీ ఎంకరేజింగ్ అండ్ మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ అవుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ గాడ్. అండ్ న్యూ ఇయర్లో రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అప్రిషియేట్ యువర్ కంగ్రాచులేషన్. సో టు కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ టాపిక్ విత్ ఆర్ఆర్ఆర్, లైక్ ట్రిపుల్ ఆర్లో మనం రెస్ట్ డిస్కస్ చేసినాము. Then we are in the process of exploring the disorders disrupting the rest, right? So మనము ఇన్సోమ్నియా డిస్కస్ చేసినాము. తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డ్రెడ్ఫుల్ డిసీజ్ స్లీప్ యాప్నియా. ఇక్కడ ఎందుకంటే స్లీప్ యాప్నియా తోటి మల్టిపుల్ ఆర్గన్స్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఎస్పెషలీ హార్ట్ మీద బాగా స్ట్రెయిన్ అవుతుంది. తర్వాత మనం బ్రీఫ్గా చెప్పినాం లాస్ట్ టైం, రిస్క్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ ఉంటుంది. అండ్ యంగ్ పీపుల్లో హైపర్ టెన్షన్కి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ కాజ్ ఈజ్ స్లీప్ యాప్నియా. ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ యంగ్ పీపుల్ మాకు బీపీ రావడం ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ అరైజ్ అవుతుంది. బట్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే అందరూ హెవీ లావుగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. నోషన్ ఎట్లుంటుంది అంటే మార్బిడ్ ఒబిసిటీ ఉన్న వాళ్ళకే వస్తుంది అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే నెక్ అనాటమీ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనం పడుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే ఎయిర్వే కొలాప్స్, దాంట్లో మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్ 3 వెరైటీస్ ఉంటాయి అన్నట్టు, 3 టైప్స్ ఉంటాయి. సో ఈవెన్ యంగ్ కిడ్స్లో రావచ్చు. సో ఈవెన్ ఐడియల్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళు, బట్ నెక్ బట్టి టంగ్ లార్జ్ ఉండడము, ప్లస్ ఈ ఫెరింక్షియల్ మజిల్స్ వీక్ ఉండడం ఏమైందంటే ఆ ఫెరింక్స్ కొలాప్స్ అయితే దెన్ ఇట్ బ్లాక్స్ ద ఎయిర్వే అన్నట్టు. సో అందుకని మోస్ట్ కామన్లీ ఒబీస్లో వస్తుంది, బట్ ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్ నాన్ ఒబీస్ పీపుల్ ఆల్సో. సో దామోదర్ గారు, ఇప్పుడు కొంతమంది పిల్లోస్ పెట్టుకుంటాం కదా, కొంతమంది చిన్న పిల్లో పెట్టుకుంటారు, కొంతమంది ఎక్కువ లైక్ 2 పిల్లోస్ పెట్టుకుంటారు. సో దానివల్ల కూడా ఇలాంటివి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయంటారా? పిల్లోస్ యాక్చువల్లీ ఈ స్నోరింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఒక పిల్లో ఎక్కువ పెట్టుకుంటే ఇంకా బెటర్. దీనివల్ల ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, మనం ఇంతకుముందు రిఫ్లక్స్ జిఐ డిస్కస్ చేసినప్పుడు గర్డ్ అని గ్యాస్ట్రో ఇసోఫేజియల్ రిఫ్లక్స్ డిసీజ్ డిస్కస్ చేసినాం కదా. సో దానివల్ల కూడా మనకు ఏమైందంటే 2 పిల్లోలు పెట్టుకుంటే రిఫ్లక్స్ తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే హెడ్ ఎలివేషన్ ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే యాసిడ్ డిఫికల్ట్ టు కమ్ అప్ అన్నట్టు. సో రిఫ్లక్స్ అంటే ఏమైందంటే ఈసోఫేజియల్ గ్యాస్ట్రిక్ జంక్షన్ దగ్గర స్పింక్టర్ రిలాక్స్ అయితే స్టమక్లో ఉన్న యాసిడ్ పైకి వస్తే ఏమైందంటే హార్ట్ బర్న్ అంటారు దాన్ని. సో అది ఫ్లాట్గా పంటే ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో 2 పిల్లోలు పెట్టుకోవడం ఇంకా బెటర్ యాక్చువల్లీ. స్లీప్ యాప్నియా కూడా బెటరే. ఇంకోటి ఏంటంటే పొజిషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు గురకలో మీరు చూసి ఉంటారు కదా, జనరల్గా స్పౌజ్ నెట్టేస్తారు కదా, అటు తిరిగి పడుకోవాలి. సో బేసికలీ ఎందుకంటే సైడ్ పడుకుంటే, ఇప్పుడు ఇట్లా ఫ్లాట్గా పడుకుంటే ఏమైందంటే ఎయిర్వే కొలాప్స్ అవుతుంది కదా, సైడ్కి పడుకుంటే ఏమైందంటే అనాటమికల్ ప్రెషర్ చేంజెస్ కూడా ఏమైందంటే కొంచెం స్లైట్గా ఓపెన్ ఉంటుంది అన్నట్టు. అందుకని సైడ్ పడుకుంటే కొంచెం గురక తగ్గిపోతుంది. ఎస్పెషల్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ పడుకోవడం ఇంకా బెటర్ అంటారు. ఇప్పుడు ఈవెన్ కొంచెం ఇప్పుడు స్లీప్ యాప్నియా మన ట్రీట్మెంట్లో చెప్తాను నేను. ఇట్స్ ఆల్ సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ ఇది. ఇట్స్ నాట్ కాంప్లెక్స్, మెడికేషన్ అవసరం లేదు. అంటే ఇక మోస్ట్ మనం స్లీప్ యాప్నియా గురించి ట్రీట్మెంట్ పోయే ముందు కాంప్లికేషన్స్
ఇంపార్టెంట్. కాంప్లికేషన్స్ ఏమైద్దంటే మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఆక్సిజన్ కదండీ! మనం అవును. సర్వైవ్ లైఫ్ ఈజ్ ఎయిర్. ఆక్సిజన్ లేకపోతే చనిపోతాం గదా! సో, ఇప్పుడు ఏమైద్దంటే ఆక్సిజన్ లంగ్‌లోకెళ్ళిపోతే లంగ్‌లో హిమోగ్లోబిన్ తోటి కలిసి ఆక్సిహెమోగ్లోబిన్ అని ఇట్ గోస్ అండ్ సప్లైస్ టు ద టిష్యూస్. మన హార్ట్‌కైనా, బ్రెయిన్‌కైనా, దేనికైనా అని goes and supplies the oxygen. So normal process happens. సో ఇప్పుడు స్లీప్ యాప్నియాలో ఏమవుతుందంటే వెన్ యూ స్టాప్ బ్రీదింగ్, యాప్నిక్ అని మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా, అప్పుడు హైపాక్సియా అన్నట్టు. హైపాక్సియా అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ తోటి ఏమవుతుందంటే లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొలాంగ్డ్ యూ మే డై. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇమీడియట్గా ద పర్సన్ విల్ వేకప్, దెన్ విల్ స్టార్ట్ స్నోరింగ్. సో అందుకని ఈవెన్ దట్ పీరియడ్ యాప్నిక్ ఎపిసోడ్లలో ఏమైందంటే ఇట్ ట్రిగర్స్ లాట్ హార్మోనల్ చేంజ్, ఎస్పెషల్లీ ద క్యాటకోలమిన్ సర్జ్ ఉంటుంది. దానివల్ల ఏమైందంటే లైక్ హార్ట్ రేట్ టాకికార్డియా రావడము, ప్లస్ బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరగడము, ప్లస్ రైట్ హార్ట్ స్ట్రెయిన్ అయ్యి రైట్ హార్ట్ ఎన్లార్జ్ కావడము, ఎవెన్చువల్లీ సివియర్ పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్ రావడము. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే బ్రెయిన్లో హైపాక్స్ వస్తే ఏమైందంటే కాగ్నిటివ్ అంటే మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా, మెమొరీ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ప్లస్ దే కెనాట్ ఫంక్షన్. మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత మనం స్లీప్ ప్యాటర్న్ డిస్కస్ చేసినాం కదా, మెలటోనిన్, టాక్సిన్ అండ్ కార్టిజాల్ విత్ సన్ రైజ్ యు బికమ్ వెరీ యాక్టివ్ అని. సో మార్నింగ్ లేచినాక కూడా వీళ్ళు దే ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రాగి ఉంటారు. ప్లస్ దే స్టిల్ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఎగ్జైటెడ్ వేకింగ్ అప్ అండ్ డూయింగ్ థింగ్స్ బికాస్ ఏమైందంటే ఈ ఆక్సిజన్ లెవెల్ తగ్గిపోవడం వల్ల హైపాక్సిక్ ఎపిసోడ్స్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అక్యుములేట్ అయ్యి దెన్ దే ఆర్ నాట్ సో ఫ్రెష్ అన్నట్టు. సో ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ చిల్డ్రన్స్ అయితే గ్రేడ్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. దెన్ కాంప్లికేషన్స్ లైక్ హార్ట్ అటాక్, స్ట్రోక్, డయాబెటీస్ ఇవన్నీ రిస్క్ ఉంటాయి. అందుకనే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లస్ దీని మేనేజ్మెంట్ కూడా వెరీ సింపుల్. వెరీ సింపుల్ అంటే వెరీ సింపుల్. ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే బేసికలీ అగైన్ మనము ఇటియాలజీ ఆఫ్ ద అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా బట్టి, అంటే కాజ్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ సేమ్ థింగ్. లెట్స్ సే ఓకే. somebody is too overweight అనుకోండి, the best thing is to start losing weight. If somebody has, let's say, పిల్లలకి అడినాయిడ్స్ అంటారు, టాన్సిల్స్ అంటారు, they may obstruct also. So when you remove the tonsils, when you remove the adenoids, then the airway gets opened up. తర్వాత కొంతమందికి నోస్ మీరు వినుంటారు, సెప్టల్ డీవియేషన్ అంటారు కదా, యాహ్! అవును. డీవియేటెడ్ నేజల్ సెప్టమ్ అంటారు. ప్లస్ ఇక్కడ కూడా నేజల్ బ్లాకేజ్ ఉంటుంది కదా. సో వాళ్ళకి ఈఎన్టీ సర్జరీ చేస్తే సరిపోతుంది. ఐ మీన్ లైక్ దే మే స్టార్ట్ బ్రీదింగ్ బెటర్. సో అనాటమికల్ కరెక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో అవైలబుల్. సో స్లీప్ అప్నియా అయిపోతే నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ డిస్కస్ చేయడానికి ఏంటంటే స్లీప్ వాకింగ్. సినిమాల్లో, మూవీలో ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం. లైక్ నిద్రలో నడుచుకుంటూ అట్లా వెళ్ళిపోతున్నట్టు. నిజంగా లైక్ అది ఎంత శాతం మందికి ఉంటది? లైక్ హ్యూజ్ పాపులేషన్‌కి ఉంటదా? బికాస్ నేను పర్సనల్‌గా గానీ ఎలాంటి స్టోరీస్ వినలేదు మూవీలో చూడడం తప్పించి. సో వాటి గురించి మాట్లాడదామా? స్లీప్ వాకింగ్ గురించి? షూర్. నార్కోలెప్సీ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. నార్కోలెప్సీ అంటే ఇట్స్ ఆపోజిట్, లైక్ సడన్ గా దే ఫాల్ ఇంటూ, అంటే ఇక లైక్ పారాలైసిస్ లాగానే అయిపోతారు వాళ్ళు. మాకు ఒక క్లాస్మేట్ ఉండే మెడిసిన్ సిస్టమ్. వాడు పడుకుంటే పొద్దున పడుకుంటే వాడిని నువ్వు పోయి వాడిని కొట్టినా ఎంత చేసినా లేవడు వాడు ఇక. ఇట్స్ లైక్ పారాలైసిస్, స్లీప్ పారాలైసిస్ లైక్ సో దెన్ మజిల్ వీక్నెస్ కూడా ఉంటుంది దాంట్లో. ఇటియాలజీ వైజ్ అంటే దెర్ ఇస్ నాట్ మచ్ రీజన్ వై ఇట్ హ్యాపెన్స్, బట్ ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ వెరీ లెస్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద పీపుల్. బట్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆబ్వియస్లీ పీపుల్ మే గెట్ ఇన్ టు హాలుసినేషన్స్. మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా, ఆడిటరీ హాలుసినేషన్స్, విజువల్ హాలుసినేషన్, ప్లస్ అప్పుడప్పుడు దాన్ని మనం ఫిట్స్ లా కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఫిట్స్, సింకపీ, ఇట్స్ లిటిల్ కన్ఫ్యూజింగ్ అన్నట్టు. వై ఇట్ హ్యాపెన్స్, దెర్ ఇస్ నో క్లియర్ రీజన్ ఫర్ ఇట్. బట్ దెర్ ఈస్ నార్కోలెప్సీ. కొంతమంది మీరు చూసి ఉంటారు, ఇట్లా తినుకుంటూనే పడుకుంటుంటారు.
అవును. Plus, plus, it really interrupts your, performance, your life cycle, and also a lot of people have psychological issues also, like, depression and mental illness, అవన్నీ ఉంటాయి. మీరు అన్నది స్లీప్ వాకింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ దోస్ సిచ్యువేషన్స్. I mean, like they will start, walking, but they are awake, but they are not aware that they are awake. It is a risky situation. పిల్లలలో కూడా ఉంటుంది, పిల్లలలో కూడా ఉంటుంది, పెద్దలలో కూడా ఉంటుంది. బట్ యూజువల్లీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ డే డ్రీమింగ్ టైప్ అన్నట్టు. దే some weird kind of dream kind of thing, and they start getting up and walking and doing things, which is really scary actually, మీరు అన్నట్టుగా. యాహ్! ఏదైనా అవ్వచ్చు కదా! లైక్ మెట్లున్నాయనుకోండి స్టేర్‌కేస్ నుంచి పడిపోవచ్చు. అలా వాకింగ్‌లో ఏదైనా అవ్వచ్చు కదా! వెన్ దే ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. వెరీ వెరీ రిస్కీ సిచ్యువేషన్, బట్ వెరీ ఫ్యూ, అంటే రేర్ కండిషన్. మనం సినిమాలో చూసినంత డ్రామాటిక్ ఉంటుంది కానీ, బట్ ఎస్పెషల్లీ బ్రహ్మానందం సినిమాలో చూసినట్టు గుర్తు నాకు. యాహ్! చాలా మూవీస్‌లో చూపిస్తుంటారు. అదొక రీజన్ లాగా ఏదైనా ఉంటే స్లీప్ వాకింగ్ అని పెట్టి చూపించేస్తారు కదా! సో, బట్ మీరన్నట్టు It is, ఇట్స్ నాట్ వెరీ కామన్. ఇట్స్ ఎ రేర్ డిసీజ్. it is a part of the narcolepsy pattern, and obviously, I mean, like especially పిల్లలు ఒకసారి ఐడెంటిఫై అయితే దెన్ యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్, లైక్ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి. But some, they overgrow it. It's very rare situation. Very rare. I haven't seen any of my, in my lifetime, I haven't seen anybody getting up and walking in the sleep. So very rare, but it is there. It is there. So basically, it's all about the. ఇప్పుడు అంటే స్లీప్లో కూడా మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా, లైక్ ఇట్స్ ఎ కాంప్లెక్స్ థింగ్, లైక్ it is linked with the brain, plus it is linked with hormones, and it's a circadian rhythm. So it is a complex, but it is very essential, process. ఎందుకంటే రీసెట్, మనం రీసెట్ అయ్యి మళ్ళీ రిజ్యూనేట్ కావడానికి వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్స్ వెరీ యాహ్! ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఐ మీన్ లైక్ మనం పడుకున్నప్పుడు కూడా మన బాడీలో ఫంక్షన్స్ వర్క్ అవుతుంటాయి. స్లీప్లో బ్రెయిన్లో కూడా రీసెట్, రిలాక్సేషన్, ప్లస్ ఇట్ ఆల్సో ఈజ్ వర్కింగ్ కాన్స్టెంట్లీ. మీరు అంటే స్లీప్లో కూడా మనం ఇంకోటి ఏంటంటే ఆర్ఈఎం అండ్ ఎన్ఆర్ఈఎం స్లీప్ అంటారు అన్నట్టు. ఆర్ఈఎం స్లీప్ అంటే ర్యాపిడ్ ఐ మూమెంట్, అండ్ ఎన్ఆర్ఈఎం అంటే నాన్ ర్యాపిడ్ ఐ మూమెంట్. సో ఆర్ఈఎం స్లీప్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు. ఎందుకంటే ఆర్ఈఎం స్లీప్లో మీరు మూమెంట్ ఐ అవుతుంది, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డ్రీమ్స్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ర్యాపిడ్ ఐ మూమెంట్ స్లీప్లో. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో ఆర్ఈఎం స్లీప్. కొంతమందికి ఎక్కువ డ్రీమ్స్ వస్తుంటాయి. కొంతమందికి చాలా నైట్‌మేర్స్ లాగొస్తాయి. కొంతమందికి స్వీట్ డ్రీమ్స్, కొంతమందికి అసలు రావు. సో, డ్రీమ్స్ వచ్చాయి అంటే ఇట్స్ లైక్ గుడ్ సింప్టమ్ అంటారా? లేకపోతే లైక్ దే ఆర్ నాట్ స్లీపింగ్ ప్రాపర్‌లీ అండ్ దేర్ మైండ్ ఈస్ స్టిల్ ఫంక్షనింగ్ అంటారా? ఎవ్రీ 90 మినిట్స్‌కు మనం గ్రాఫ్స్ ఇస్తే ఆర్ఈఎం ప్యాటర్న్ ఎవ్రీ 90 మినిట్స్‌కి వస్తుంది అన్నట్టు. హుహు. సో ఆర్ఈఎం ఇస్ గుడ్, ద డ్రీమ్స్ ఆర్ గుడ్. ఎందుకంటే ఆ సైకిల్ ఏముంటుందంటే, ఇప్పుడు కొంతమందికి ఆర్ఈఎం ఇంటరప్టెడ్లోనే ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. నార్కోలెప్సీ, స్లీప్ వాకింగ్, ఇవన్నీ డిజార్డర్స్. సో ఆర్ఈఎం వల్ల ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆ 90 మినిట్స్ టైంలో ఆ ర్యాపిడ్ ఐ మూమెంట్లో మీకు ఆ డ్రీమ్ ప్యాటర్న్ కూడా ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ థింగ్ ఫర్ ద బాడీ రిలాక్సేషన్. ఎందుకంటే ఆ డిస్టర్బెన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంతమందికి స్లీప్ ప్యారలైసిస్ వస్తుంది. స్లీప్ ప్యారలైసిస్ అంటే మీరు ఈ వియర్డ్ డ్రీమ్స్ వస్తాయి కదా, ఇది స్కేరీ వన్స్. హుహు. టైమ్స్ మీరు నోటీస్ చేసిలో లేదో కానీ, in the sleep, people feel that they are paralyzed, they cannot move their arm, leg. Cataplexy అంటే skeletal muscle paralysis అయిపోతుంది. So that is another disorder also, like sleep సో, paralysis. మీరిందాక 90 మినిట్స్ ప్యాటర్న్ అన్నారు కదా! సో, ఎవ్రీ 90 మినిట్స్‌కి మన ఐ మూవ్‌మెంట్ ప్యాటర్న్ మారుతుంది. మనకు డ్రీమ్ వచ్చినా 90 మినిట్సే ఉంటుందా? సో, వాట్ Ah, ఆర్ ద డ్రీమ్స్?
ఇప్పుడు ఎట్లుంటదంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ఫేజ్ ఆఫ్ స్లీప్ REMలో డ్రీమ్స్ వస్తాయి. ర్యాపిడ్ ఐ మూవ్‌మెంట్. NREM ఉంటది. యాక్చువల్లీ ఓకే. వి హావ్ ఏ గ్రాఫ్ ఆల్సో. సో, ఆ గ్రాఫ్‌లో ఎట్లుంటదంటే ఎవ్రీ 90 మినిట్స్‌కి ఒక సైకిల్, స్లీప్ సైకిల్ అండి. సో, యూ ఓకే. అట్‌లీస్ట్ నీడ్ 3 to 4 cycles of 90 minutes cycle, sleep cycle. So it goes through, non-REM, REM. So there's like అంటే మనము కామన్ పీపుల్‌కి కాంప్లెక్స్ అది. Don't have to discuss. But in that phase, in the sleep, you see all patterns, which is required. If any interruption happens, then even seizures కూడా ఇప్పుడు ఫిట్స్ అంటారు కదా! ఇప్పుడు అవును. స్లీప్ అప్నియాల ఫిట్స్ కూడా రావచ్చు. అందుకనే స్లీప్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఈఈజీ కూడా చేస్తారన్నట్టు. ఎందుకంటే హైపాక్సియా కెన్ ట్రిగ్గర్ ఫిట్స్ ఆల్సో. సో అందుకని ఇట్స్ ఎ కాంప్లెక్స్. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ఈవెన్ సమ్‌టైమ్స్ ఇనిషియల్లీ టు అండర్‌స్టాండ్ ఫర్ డాక్టర్స్ ఆల్సో. ఇట్స్ ఎ కాంప్లెక్స్. వేవ్స్ ఉంటాయి. ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈస్ డన్ బై యూజువల్లీ స్పెషలిస్ట్స్. ఈఈజీ ఇవన్నీ ఇట్స్ లైక్ ఏ గ్రాఫిక్ ఉంటది. స్లీప్ స్టడీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కాంప్లెక్స్ థింగ్ అండ్ యూజువల్లీ పల్మనరీ and neurology, some neurologists interpret those graphs. So, but it's interlinked. Sometimes it can be confused with fits, syncope, stuff like that, neurological issues. Yeah, it's a complex physiology, including hormones and neural circadian rhythm. But ఓకే. but usually, like they say, like like we discussed last time, the British study. I mean, like, to summarize, peaceful sleep, at least 6 to 8 hours will give you a peaceful day. So peaceful, restful sleep, and you rest, reset, and revive. It's very important process, physiological process, and especially డ్యూరేషన్ వైజ్ చూస్తే మనం డిస్కస్ చేసినట్టు 1/3 ఆఫ్ లైఫ్ స్లీప్ కాబట్టి స్లీప్ హైజీన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఫోకస్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్. It is difficult for professionals and for like I was looking up, like especially 6 months sleep interruption ఉంటుందంట after delivery for both parents actually, and especially for mother definitely, but even because they have to take care of the baby. So those situations are exceptional, but usually it is a discipline. Sleep hygiene is discipline. సో డాక్టర్ గారు మనం స్లీప్ డిసార్డర్స్ మాట్లాడాము. అండ్ ద ట్రీట్మెంట్ అనేది బెస్ట్ థింగ్ ప్రివెన్షన్ ఇస్ లైక్ స్లీప్ హైజీన్. సో ఇంకేమైనా ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయా? ద బెస్ట్ నోన్ మాకు తెలిసిందంటే స్లీపింగ్ పిల్ వేసుకోమంటారు. సో దానివల్ల వచ్చే ఏమన్నా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ దాని గురించి డిస్కస్ Sleeping చేద్దామా? pill, if needed, we have to take it. But before going to the last step, so especially these 5 disorders, like we discussed, insomnia, narcolepsy, sleep apnea, and all these problems. So again, identifying the cause. ఇప్పుడు మనం ఇన్సోమ్నియాలో డిస్కస్ చేసినప్పుడు కూడా ఇన్సోమ్నియాకి రీజన్స్ డిస్కస్ చేసినాం కదా. సో ఇఫ్ యూ కెన్ అవాయిడ్ దోస్ reasons and try the sleep hygiene, like, again, to summarize, you know proper discipline, maintaining the timings, and some of the things to avoid, some of the things to do, like, especially taking a warm shower is always helpful to go to sleep, and avoiding caffeine, nicotine before going to sleep. తర్వాత ఫుడ్ తినడం కూడా ఒక 2-3 అవర్స్ బిఫోర్ స్లీప్ బెటర్. ప్లస్ పేజర్స్, సెల్ ఫోన్స్ అవి సైలెంట్లో పెట్టుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఒకసారి పడుకున్నాక లేచినాక మళ్ళీ ఇబ్బంది కదా టు గో బ్యాక్ టు స్లీప్. సో దీస్ ఇంటరప్షన్స్. తర్వాత స్లీప్ యాప్నియాలో మనం అనాటమికల్గా కరెక్షన్స్ డిస్కస్ చేసినాము. వెయిట్ లాస్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్. బట్ అగైన్ సర్జరీస్ ఉన్నాయి. Surgeries, there's so many surgeries, like, మనం నోస్ డిస్కస్ చేసినాం కానీ యువిలో పెలటో పెరింజో ప్లాస్టీ అని ఒక సర్జరీ, యూవిపి అంటారు.
ఇప్పుడు మన చిన్న నాలుక అంటారు కదా! దాన్ని యువిలా అంటాము. ఓకే. ఫెరింక్స్ ని ఇప్పుడు మన దానికి అటాచ్డ్ ఉంటది. సో, ఆ ఏరియాని ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ట్రిమ్ చేస్తారు. ట్రిమ్ చేసి దే ట్రై టు రిమూవ్ ద యువిలా, ఆ చిన్న నాలుక అంటారు కదా! సో, హుహు. దానివల్ల ఏమైతదంటే ఎయిర్‌వే కొలాప్స్ అవ్వడం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు. బట్ నేను చూసిన స్టడీస్‌లో ఏందంటే మళ్ళీ ఒక 4, 5 ఇయర్స్‌లో ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ గెయినింగ్ వెయిట్ దెన్ యూ మే హ్యావ్ రికరెన్స్. మళ్ళీ రికవర్ కావచ్చు. సో, ద బెస్ట్ థింగ్ ఏందంటే సీపాప్ అండి. సీపాప్ అంటే ఇప్పుడు మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్ అంటే ఇప్పుడు ఏది గాని ఏదన్నా ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ చేయాలంటే ప్రెషర్ పెడితే ఓపెన్ అయితది కదా! అవును. ఫ్యాన్ పెట్టినాము మనము, బ్లోస్ అవుట్ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్ కదా! అట్లనే the CPAP is nothing but it's like a fan which produces pressure, positive pressure. సో, ఇప్పుడు మైల్డ్ ఉన్నోళ్ళకి 5-10 ప్రెషర్‌లా కరెక్ట్ అయిపోతది. ఎందుకంటే అది వెన్ యూ పుట్ ద మాస్క్ ఇట్ ఈస్ పుషింగ్ ద పాజిటివ్ ప్రెషర్ త్రూ ద నోస్ యాస్ వెల్ యాస్ ద సమ్ పీపుల్ మౌత్ బ్రీదర్స్ ఉంటారు కదా! సో, అదేం చేస్తుంది ఆ ఎయిర్ పోయి కొలాప్స్డ్ ఎయిర్‌వేని ఓపెన్ చేస్తుంది. సో, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్డ్, రైట్? మోడరేట్ ఉన్న వాళ్ళకి అరౌండ్ 8-10 సెంటీమీటర్స్. సివియర్ ఉన్న వాళ్ళకు మోర్ దాన్ 10, 15 సెంటీమీటర్స్ కూడా పోయేటోళ్ళు ఉంటారు. సో, ఆఫ్టర్ సీప్యాప్ వర్క్ కాకపోతే బైప్యాప్ అని అంటారు. బైప్యాప్ కొంతమందికి ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నోళ్ళకి కూడా ఆక్సిజన్ కూడా దాని త్రూ ఇవ్వచ్చు. సో, ఆల్ యూ హావ్ టు డు ఇస్ పుట్ ఇట్ లైక్ నేజల్ పిల్లోస్ అంటారు. ఇట్లా పెట్టుకొని లేకపోతే స్మాల్ మాస్క్ పడుకునేటప్పుడు పెట్టుకుంటే సరిపోతది. ఐ మీన్ లైక్ హ్యూమిడిఫైయర్ కూడా ఉంటది. ఎస్పెషల్లీ హ్యూమిడిఫైయర్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్‌ఫుల్ ఫర్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ డ్రైనెస్ ఆఫ్ ద సైనసెస్, నోస్. ఎందుకంటే హ్యూమిడిఫైయర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాటర్ చాంబర్ ఉంటది దాంట్లో. సో, ఇట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ టు అంటే డ్రై నోస్ అయితే ఏమైతే స్కాబ్స్ ఫార్మ్, బ్లీడింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా! సో, ఇట్ హెల్ప్స్ దట్ ఆల్సో. సో, ఇట్స్ ఎ సింపుల్ ట్రీట్మెంట్. ప్లస్ ఇట్స్ నాట్ ఎక్స్‌పెన్సివ్. ఒక్కోసారి మీరు 20,000, 30,000 పెట్టి కొనుక్కున్నారంటే ఇట్ విల్ లాస్ట్ ఫర్ అట్‌లీస్ట్ 2-3 ఇయర్స్. అండ్ మేబీ మోర్ దాన్ దాట్ ఇఫ్ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ ప్రాపర్‌లీ, క్లీనింగ్ అది చేసుకుంటే. సో, దట్స్ ద బెస్ట్ థింగ్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే ఈ స్లీప్ యాప్‌ని వలన బీపీ పెరగడము, స్ట్రోక్ రావడము, డయాబెటిస్ రావడము, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ రావడము. 20 ఇయర్స్ కిడ్ హ్యాస్ స్లీప్ యాప్‌నియా. So by 50 he will be having heart failure. So if you don't diagnose it, plus he may not be, he may be a brilliant guy, but because of this problem, is mental cognitive decline and all that stuff. So he may not progress what he's supposed to. So అందుకనే ప్రివెన్షన్ ఇక్కడ దిస్ ఇస్ a best thing like sleep low. You can prevent lot of stuff. సో, దామోదర్ గారు మన టాపిక్ ఈరోజు ఉంది కదా! రెస్ట్, రీసెట్, రివైవ్. సో, ఫైనల్‌గా ఏం చెప్తారు దీని గురించి? లైక్ నిద్ర గురించి, లైక్ ప్రికాషన్ మీరు అంటున్నారు ప్రికాషన్ ఇస్ బెటర్, ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్, స్లీప్ హైజీన్ ఇస్ బెటర్. సో, ఫైనల్‌గా వాట్ డు యూ సే అబౌట్ దిస్? I think 1/3 of our life, we sleep, right? And this is very important for your, not only rest, reset, revive, but also for your mental agility, ability, and your longevity. సో, మీరు ఎక్కువ కాలం బతకొచ్చు, ఎక్కువ పెర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. సో యూ కెన్ బి మోర్ ఎనర్జెటిక్. సో, బేసిక్ స్లీప్ హైజీన్ ఫాలో అయితే. సో, అందుకనే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వితౌట్ మెడికేషన్ యూ కెన్ బెనిఫిట్ ఎ లాట్. బేసిక్ నాలెడ్జ్ మీరు నేర్చుకుంటే, కనుక్కుంటే. సో, ఐ థింక్ ఇట్స్ ఈజీలీ ప్రివెంటబుల్. లాట్ ఆఫ్ దీస్ డిసీజెస్ ఆర్ ప్రివెంటబుల్ ఫ్రమ్ యంగ్ ఏజ్. ఎస్పెషల్లీ పేరెంట్స్కి కూడా ఇది ఇంపార్టెంట్. ఎస్పెషల్లీ మదర్స్కి వెరీ ఇంపార్టెంట్, స్పౌజెస్కి వెరీ ఇంపార్టెంట్, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ బోత్ స్పౌజెస్. సో it's a very important thing. Plus you want to be happy and peaceful and more refreshed in the morning, right? Nobody wants to look like okay, dull atla. So I think you'll be more beautiful looking, more active,
and more handsome. So sleep is very important for all those things. So it affects your physical well-being, mental well-being, overall, like triple R. It's a very useful thing to learn about sleep. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దామోదర్ గారు. లైక్ దామోదర్ గారు చెప్పినట్టు నిద్రపోవడం అనేది చాలా ఎసెన్షియల్. మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్స్ వెళ్ళకూడదు. ఒక స్లీప్ హైజీన్ అనేది మనం ఫాలో అవ్వాలి. సో మనం ఎంత రెస్ట్ తీసుకొని రీసెట్ అయ్యి ఎంత రివైవ్ అయితేనే మనం నెక్స్ట్ డే అంత రిఫ్రెషింగ్గా ఉంటాము. అండ్ చాలా డిసీజెస్ని మనము దాన్ని రాకుండానే మనం ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాము. సో దిస్ ఇస్ ప్రియా గోటేటి సైనింగ్ ఆఫ్. థ్యాంక్ యూ. యు ఆర్ వాచింగ్ సాక్షి మన సాక్షి.